I request Arika, Umar Farooq and Dane George to recite holy verses from Bhagavad Gita, Quran and Bible. Om Shri Gurubhyo Namaha. Ishatvanama Kalusha Kativana Santi Brahmadaya Pratibhavam Pralayami Bhutaha Ekasaiva Janani Sthira Siddhiraste Yah Padayotsava Sakrut Pranatim Karoti Yah Padayotsava Sakrut Pranatim Karoti Labdva Sakrut Tripura Sundaritamakeenam Karunyakandalita Kantivaram Kataksham Kandarpakoti Subhagastvai Bhakti Bhajaha Sammohayanti Tarunir Bhuvanatayepi Sammohayanti Tarunir Bhuvanatayepi. Om Shri Krishna Arpanamastu. The translation of the Lakshmi Sutra that I recited now is: O Goddess Lakshmi, Brahma and other gods are subjects to birth and death. Only you are eternal and cause of all creation. Your devotees are blessed. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. In this chapter, Allah mentioned the sins that we have bestowed upon mankind, the sun and the moon, the earth and the seas, blessings which we did not do anything to earn, but He still granted them from this mercy. Thank you. A reading from the book of Bible. Luke chapter 1 verse 21. Jesus is named. A week later, when the time came for the baby to be circumcised, he was named Jesus, the name which the angel had given him before he had been circumcised. This verse from Bible states that Mary is to name her son Jesus. The name Jesus is a Hebrew name. Thank you. चलो मिलके लेते हैं कसम
get involved and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. We need to wake up, we need to wise up, we need to open our eyes and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. We're on a planet that has a problem. We've got to solve it, get involved and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. And we need to start right now. And we need to start right now. Thank you, my friends. Now it is time to welcome our distinguished guest. I request our Vice Principal Ismail sir to welcome the guest. Welcome you all to the Silver Jubilee of Environment Education Initiatives, jointly organized by CES, IISC and our Sahyadri Eco Club. So, firstly I would like to welcome Dr. Rajshekhar Murthy. He is a senior scientist from Canada. He has played a key role in restoration of Great Lakes, which forms a boundary between Canada and USA. Though he stays in Canada, he is more concerned about the lakes in Bangalore, especially Karnataka and throughout Bangalore. So your dedication to giving back to your roots and contributing to the betterment of our environment is truly commendable, sir. To eradicate environment literacy, he started this program called Know Your Ecosystem, which he personally funded. Under this program, he brought Dr. Jack Valentine, who is nicknamed as Johny Bioshpere, to Bangalore, who invariably created awareness to more than 3,000 students in and around Bangalore. So we appreciate your continued involvement in initiatives that promote sustainable lake management practices in India. We are honored with your presence here with us today, sir. I would like to extend a warm welcome to you. I would now welcome Dr. TVR. I'm sure most of you already know him and he's been here to our school a couple of times before. It is our great honor to have you with us today for the special gathering, sir. His research initiatives have been instrumental in raising awareness about importance of lake conservation and the need of sustainable management practices. His work has inspired countless individuals, organizations, and government agencies to take action and make a positive difference in the society. We are grateful for your contributions to the noble cause of environmental conservation. Your presence here today is a reminder that individual efforts can collectively make a significant impact. Thank you once again for your remarkable work, sir, and we look forward to hearing your thoughts and insights. A warm welcome to you. I now extend my warm welcome to Ms. Srividya, Principal of Bangalore Blaze Girls High School. She is also actively involved with the Lake Symposium projects and all of that, and closely associated with Dr. TVR and IISC as well. A warm welcome to you. I now welcome a champion of education and a passionate environmentalist. For 46 remarkable years, he has dedicated his life to shaping the minds and hearts of students, while also nurturing a deep love for our planet, Mother Earth.
I welcome our principal Sri M.A. Khan, who is also nicknamed as Johny Bioshpere Jr., who took over the work of Dr. Jack Valentine after his death and is creating awareness amongst the students in the Lake Symposium programs. A warm welcome to you, sir. I will now welcome Mr. Mutulal, a researcher who is a student of Dr. Harish Bhatt, who has done a lot of research on birds of India. Warm welcome to you, sir. This program is the inauguration of a series of programs during the Silver Jubilee year. Let us light the lamp to announce the beginning. This is the symbolic moment that signifies the dispelling of darkness and igniting thoughts. I request the guests to move towards the lamp. ಬಂದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೆಸರಿಯಾಗಿ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರೋಬೋಟನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಅದು ಕೊಟ್ಟ ಡೇಟಾದ ಪ್ರಕಾರ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೊಬೈಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಅದು ನಿಜವೇ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, ಅದು ನಿಜ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲನೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಹಿರಿಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗುಣಗಳಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ಡಿಸಿಪ್ಲೀನು ಮತ್ತು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲದೋದ್ರೂ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಕೆಲವು ಪುಡಾರಿಗಳು ತಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವುಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು 1998ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ. ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ಒಳಿತಾಗುತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು 14ನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಳ್ವಾಸ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಗ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಾಗ 98ರಲ್ಲಿ, ಸೊ 99ರಲ್ಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ನನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುವಾಗ
ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಕೆನಡಾದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ನೋ ಯುವರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಕ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೆನಡಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2000ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು KK ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಟಿಲಿರೋ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ JSS ಇರ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿಯ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ 2000ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋ ಯುವರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಸತತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು 2002ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗಲೂ 2024ರ ಕೆರೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಳ್ವಾಸಲಾದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಸಿಕ್ತು. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಸ್ಟ್ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಸಿಕ್ತು. ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಅವರು ದೇ ಬಿಕಮ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಅನಾಹುತ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋ ಪ್ರದೂಷಣ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಹಜ. ಈಗ ನಾವು 25 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೋ ಯುವರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಥವಾ 2002, 2004ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ IITಸಲ್ಲಿ, IISCರಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿಯ ಉನ್ನತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪುಗಳಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್, ರಾಯಭಾರಿಗಳು, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇಕೋ ಕ್ಲಬ್ ಇರಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಸರ ಜ್ಞಾನ ಬರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇಕೋ ಕ್ಲಬ್ ಒಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದಾಗಿದೆ. ನಾವು 2017-18ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜಾಕ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಅವರು ಹೋದರು, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅವರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು MA ಖಾನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಜಾನಿ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಜಾನಿ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅವರನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಾನ್ ಅವರು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ
ಡಯಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ದೇನೆ ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಥೆನೂ ಭಾಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 25 ವರ್ಷ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಮೇಣ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿ ಶಾಲೆ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಂಜಲಿ ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ, ಹಾಗೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು, ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಈ ರೀತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿ ಕೆರೆ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬರೋದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲೂ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗ ಕೆರೆ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 800ರಿಂದ 1000 ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 20% ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಆಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು 3 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಡೆಲಿಬ್ರೇಷನನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಕೆರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಗಾಲದ ಇದು ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳೇನು ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಅವ್ರ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೆರೆಯ ಇದ್ರದ ನೀರಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರುಗಳು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಸಕ್ತಿ ತರೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋ ಯುವರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೇನೇನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಧಾರ್ ಇರಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಸರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೋ ಯುವರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೋ ಯುವರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋ ಯುವರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಜಾನಿ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್, ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೊಂದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ 2025ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೇರೆ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲನೂ ನಿಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು. ನೀವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವಾಗದೇ ಇರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸನೂ ನೀವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಎರಡನೇದು ಪಿತೃದೇವೋಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ. ಇದು ನೀವು ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನೇ ಪರಿಸರ. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡೋ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಅತಿಥಿಗಳ ಥರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಥರ. ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಆಡಬೇಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಗಿಡನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಬೇಜಾರೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋದು. ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋ ಬದಲು ಗಿಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಲೇವರಿ ಇರಬಾರ್ದು. ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಾಟ್ GPT ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಹತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮೂರ್ಖರ ಲಕ್ಷಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿ.
ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಂದಾಗಲೂ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆದಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಬಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈ ಎಳಿಸಿದ್ರಿ, ಆ ಕೈ ಎತ್ತಿದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಯಾರಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಅವರದ್ದು ನಿಜ ರೂಪ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಇದು ಏನಂದರೆ, ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ರೆಲವೆಂಟ್ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರ, ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಬಂದು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತವೆ. ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಬಾವಿಗಳ ನೀರಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರಿಂದ ನೀರು ಸರಿ ಇದ್ದವರೆ ಏನೇನು ಅನಾಹುತಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೇರಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಈ ವರ್ತೂರು ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಬೆಳಂದೂರು ಕೆರೆಯ ನೀರಿನ ಗುಣ ಏನು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಪ್ರದೂಷಣ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ತಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳೆಯೋ ಆಹಾರ ತರಕಾರಿ ಇರಬಹುದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಹರವೆ ಸೊಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು, ಪುದೀನ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪ್ರದೂಷಣ ಕಂಡುಬಂತು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪಾಲಿಲೋದ ಅಂಶ ಇದೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಪಾಲಿಲೋದ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಾಲಿಲೋದ ಅಂಶ ಬಹಳಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ನನಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರಸ್ ಇದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ರೀತಿಯ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರದೂಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಇರಲೇಬೇಕು. ಪ್ರದೂಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇಕೋ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಬ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಲಿರಾಣಿ ಅಂತ ಟೀಚರು ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಿರಾಣಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕಳೆದ 2 ದಶಕದಿಂದ ಪಾಪ ಅವರು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವಾಗಲೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. 10 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ. ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂಥ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರ, ನಿಮಗೊಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆ. ಅಂಥ ಟೀಚರ್ ಜೊತೆ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡರಾಗಿದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ ಮೂರ್ಖ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಸುಖಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಅದು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಪರಿಸರ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3.5% ಅಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. 96% ಜನ ಶತಮೂರ್ಖರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 96% ಜನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಗಾಡ್ಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಶತಮೂರ್ಖರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. KK ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅದು ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪರಿಸರದ ಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಸೂತ್ರಗಳು ಇಷ್ಟೇ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಲೇವರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಗು ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋದು, ಅದೊಂದು ದುರಂತ. ಇದಕ್ಕೆ 8ನೇ ತಾರೀಕು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 11ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರ್ದು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರ ಅನಾಹುತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಗಿಂದ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶಾಲಾ ಆವರಣದ ಹತ್ತಿರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಅಂತ ಖುಷಿ, ಬಟ್ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಿರೋದಿದ್ದರೆ ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೇನೋ ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ. ಎರಡನೇದು, ಆದಷ್ಟು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಮೂರನೇದು, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆಯಾ, ಅಮ್ಮನ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಜಾರು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಗಿಡನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮೂರ್ಖರ ಪಟ್ಟಿಲಿರೋ ಚಿಕ್ಕ ಮೂರ್ಖನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತೀರ? ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ 2 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಕು. ನೀವು ಕೇಳಿದ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅನ್ನೆಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ, ಓಕೆ, ನೀವು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅದು ಸರಿ. ಬಟ್ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಜೀತದಾಳಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಸರದ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡೋರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮೊಬೈಲು ಟಿ ವಿ ಅದರ ಹುಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಮಾನವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಯಂತ್ರ ಮಾನವರಾಗಿ ರೋಬೋಟ್ ಥರನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 ವರ್ಷದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓದುವ ಮಗು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. One and all present here, I am Dhanush from class 4. A careful preservation and protection of anything is nothing but conservation. The pace at which we have misused, exploited the natural resources need to be restored back, and it is not an easy task. It is said like what is happening in our life as a student. What do? Normally we don't study and waste our time in watching mobile, right? But when final exam dates are announced, we all will be tensed and whole night we have to struggle to complete the syllabus. In the same way, the biggest exam has come for all of us now. That is nothing but protection of our Mother Earth. If we want to save our Mother Earth, as I mentioned, we have to pass the biggest exam, that is conservation. Before I conclude, I would like you all to remind to follow 4 R's like refuse, reduce, repurpose and recycle. Only then the conservation will be easy for us. Let us all take after me. I will not
resources. Thank you. We all know that the biggest problem that the whole world is facing now is climate change. Let us hear from another Sahyadrian, Daksh, on climate change. Happy morning to one and all present here. I am Daksh from Standard 6. We all know that we have one and only one beautiful earth to live. We have indiscriminately used the natural resources for our selfish needs and greeds, and that has led to many problems, and the major one is climate change. I am here to express my views that can be adopted to mitigate climate change. Climate change is mainly man-made. Increased human activities have caused a significant increase in greenhouse gas emissions in atmosphere. This has resulted in the warming of Earth. This has huge implications on human population all over the world. Climate change is one of the most fundamental challenges confronting humanity today. Greenhouse emissions such as carbon dioxide and methane, which build up in atmosphere and trap heat. Climate change will threaten economic growth and long-term prosperity, as well as the very survival of most of the species on Earth. I straight away go into what we can do to mitigate climate change. First and foremost, our dependency on fossil fuels has to be reduced and start using renewable resources of energy. I mean clean energy like solar and wind. Take up massive tree planting programs. It is mandatory for every new building with new green rating norms to tackle climate change. Drive less and drive smart. Use less air conditioning. Stop using plastic carry bags. Compost our own garbage. Refuse, reduce, reuse and recycle should be our mantra. Use locally grown vegetables and fruits. Buy and use energy efficient products. I believe where there is a will, there is a way. It is possible because we have done it in school. We generate 10 kilowatt solar power and supply it to the grid, and 1.5 kilowatt through windmill that we use it. There is just corner. Let us preserve it for future. Thank you. All of us will certainly follow green lifestyle to mitigate climate change. The present trend in India is to get educated here and go abroad and totally forget the motherland. But Dr. Rajshekar Murthy sir is totally different person who did not forget motherland and went on giving suggestions and methods to conserve our water bodies. Sir needs a special applause. Let the claps go. 1, 2, 3. Thank you. language that I'm very accustomed to, that is English. If you don't mind, I'm going to interact with you and share my experiences and something which I would pass on to youngsters who can follow the problems that we face, not only in terms of the environmental issues and also a reference made to the climate change. Dr. Ramachandra has already given you quite a detail, not only by words but also by his actions over the last 20 or 30, 40 years in association with Mr. Khan. I just want to give a little bit of a preamble how I myself got involved in it.
It was way back in the early 60s, soon after my graduation from the Indian Institute of Science. I was looking around to do something, enhance my qualifications to a doctoral program. And that's the time that environmental issues were just cropping up. But at the same time, I have to tell you, there was a lot of hesitation in trying to, particularly for students who want to go for advanced studies, environmental issues were not very attractive. Just as now many students want to do only information technology, digital technology, or for artificial intelligence. In those days, all of us had our own ambitions. It was slightly different in the sense that we all wanted to specialize in aerodynamics, those type of things, advanced technologies. And there was not particularly so much emphasis on environmental issues, even in university education, also of course in the education system in the lower level in the schools. I was drawn into this by my professor in Canada, who was a very well-known environmental scientist, who had done considerable amount of work in air quality issues, pollution of the cities, for example. In those days, air pollution was a very significant issue in not only in North America, but also, of course, it was evolving in other countries, also in India. During one of those visits that I made in the early 80s or mid-80s, after I finished my studies, I thought that I can make some contribution to improve the challenging environmental issues that were being faced by Bangalore. One of the things, of course, I was quite interested in something can be done in terms of improving the air quality. You know that Bangalore has gone through tremendous growth, and as a consequence, of course, the environmental degradation also follows as a part of it. So that is the time that there was also the time that I got an opportunity to work for the United Nations immediately after the Stockholm Conference in 1872, and there was considerable interest in environmental education, how best we can make the next generation very much equipped with the necessary knowledge and experience to deal with the challenging environmental issues that we are going to face. I also, at the same time, when I was trying to, this was mostly the time that I used to come to the Institute for mostly my vacation, and also at the same time some kind of interaction with the Institute where I had graduated from several years ago. During the period that I was getting involved myself in environmental issues, more on the environmental research, air quality, water pollution. We have in Canada not lakes, so we are very much concerned with lake or water quality issues. And then is the time that I came across my colleague, Dr. Jack Valentine, who was also a scientist at the time and also taught in the same university where I was teaching. And I saw his very novel concept of Johny Bioshpere to spread the word in a way, the environmental education issues. So both of them came together in the sense that my interest in environmental research as well as my assignments from the United Nations on environmental education in developing countries. In fact, in the early 70s, I spent almost 6 months traveling around all the countries, India, all the Southeast Asian countries, trying to promote environmental education. So that's the time we thought that we should blend these issues. So I
managed to convince Dr. Valentine, Johny Bioshpere to visit Bangalore at the same time that I am here. That is the time that we are also careful in one sense. That is the time that I came in contact with Dr. Ramachandra. It was a very, in the sense that Dr. Ramachandra took over all of the responsibilities to promote not only environmental education issues, and also we do quite a lot of things on lakes and this one. So that is how I got engaged, or at least attracted to the activities that Dr. Ramachandra was doing at the Indian Institute of Science. And since then, of course, we have done a lot of things. And then the transition, Dr. Valentine visited about 4 or 5 times, almost every other year, and spent generally about 3 to 4 weeks promoting this concept of Bioshpere. In a sense, this biosphere is limited. You cannot really exploit it. In a way, you wanted to depict this message through the biosphere attire that he wears with the globe on the back and this one. That was the essential concept. And also at the same time, he used the bicycle to go around. So the transition from the initial phase from Dr. Valentine, Johny Bioshpere to Khan, Johny Bioshpere has taken place. And I think by and large, I think in all activities related to environmental education, both in terms of the activities, school activities that Khan and Dr. Ramachandra have promoted over the years, as well as the other environmental issues that both Dr. Ramachandra and myself have been involved, particularly in relation to the Bangalore lakes. I think that was a very satisfying experience to me the last 25 years or so. I would like to bring here another aspect which is equally important, which has been evaded through the presentation of Johny Bioshpere here about the climate change. Environmental issues, the way in which the environmental issues develop in terms of what I call the time scale is rather a slow progression. The environmental issues started becoming more and more important in the early 60s, gathered some momentum by the time we reached the 1970s, and the Stockholm Conference on Environmental Issues were held in Sweden, and then of course the United Nations Environmental Program and all these activities. What I'm trying to discuss is this: it's taken almost 40 to 60 years. It's a slow progression where we had the opportunity and the time to deal with it and rectify it and try to correct it. But when it comes to climate change, we do not have the luxury, because the time scale is compressed. Time scale is compressed by an order of magnitude. If it took 60 years for the environmental issues to be corrected, slowly go. You do not have 60 years to correct the climate change. If you have 6 years, that's lucky. You're lucky, because if you look at the climatic disasters that are taking place, even this year, Los Angeles fire, the minor landslide, you name it, there is a gradual and slow process of this climate change which is taking place. So that's where I would like to emphasize that when we start talking about the environment issue, we're all this age group. Now I think these children have a much more challenging issue. We had time to deal with the environmental issues. They do not have the time unless we really act on it now. And there is, you probably have followed up the
net zero concept that was introduced by the Paris Conference in 6-7 years ago, and it's a question of this climate change issues has become mostly a blame type of thing. The developing countries like India and most of the developing countries, including the countries that are highly vulnerable, such as the island nations in the Caribbean and the Pacific, are going to be almost wiped out if we allow the climate to progress the way it is doing now. So that is the important message that I would like to convey, and I hope Dr. Ramachandra and of course modify this next stage of education issues. They shift it towards the climate issues also, and then try to think about a knowledge-based society who can understand that the type of issues that are coming out is not something that we can wait and study, and then this action is required. So that's where I think I would like to emphasize on, and I would like to take this opportunity to thank Dr. Ramachandra. Of course, we have been associated for well over 30 years, and Dr. Khan with the Johny Bioshpere, to give me this opportunity to come here to celebrate the 25 years of Johny Bioshpere activity. Hopefully in the next 12 months, Dr. Ramachandra and Johny Khan will continue to celebrate and try to demonstrate that indeed that this has been very useful, and it has brought some knowledge into the education system. And by the same token, that I would also see that these climate change issues are also addressed, but again keeping in mind that do not have too much time. And that is what we have to impress upon. Apart from the educational aspect of this, the limitation that you have with respect to the time available to make any improvement in climate issues. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring speech. Now it is time to listen to another very active Sahyadrian, Navya. Happy morning to one and all present here. I'm Navya from 9th standard. We are carrying globe on our back to represent the present status of our Mother Earth. Sick people cannot walk right, hence we carry them or take them on the wheelchair. In the same manner, our Mother Earth is severely sick because we have looted all her natural resources, polluted the land and the water bodies. Now she is very sick. It is the duty of all of us to treat her and bring back her to the past glory. Nature offers world's purest and simplest joy. Of course, city has its charm, but nothing can be compared to the beauty of tall trees, sweet smell of flowers, or the feeling of fresh breeze on a face and the greenery. It is the same feeling for a person who enters into our school. This success of ours is not an year's work. It was just a eucalyptus grove when we got this land. This heavenly piece of land is the result of the hard work of students, teachers and the management converting this eucalyptus grove into the present status started in the year 1990. But the seeds of environment literacy sown in the mind of a beloved principal sir became more purposeful by TVRAMACHANDRA in the year 1998 had added fuel to it. I'm sure that all my friends know what is environment literacy. The one and only solution for all the environment problem is environment literacy. I wanted to share with you an incident that I experienced on last Sunday. ನಾನು ನಮ್ಮಪ್ಪ ತರಕಾರಿ ತರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆಂಟಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಅಂಕಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತರಕಾರಿನ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಕಲ್ ಬೇಡ, ನಾನು ಕ್ಲಾತ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಆವಾಗ ಆ ಆಂಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಮ್ಮ ಇವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಅಂಕಲ್ ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊ
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಂಡೋಗಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚಾಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದರು. We have people like her around us. I'm not finding fault in her, but the poor thing is she is illiterate. What about the allied people who are literate? Even they are almost equal to this auntie. This is because every school concentrates on the completion of syllabus. Few schools concentrates on environment literacy. We are happy that our school creates environment literate students. We here in school practically demonstrate as well as have self-explanatory models on rainwater harvesting, solid waste management, organic farming, biodiversity and renewable source of energy. I believe that lessons learned in the schools will be there in our mind, and we will be certainly change maker in the future. Let us join all our hands together. To conserve environment and save our Mother Earth. I conclude by saying that till the last tree is cut, last river is polluted, last fish is caught, last source of fuel is extracted, only then we will know that we cannot eat money. Thank you. Yeah, we all should be environment literate. Only then we can save our planet Earth. Now, I request Sri Vidya ma'am to address us. Silver Jubilee of Johny Bioshpere sessions are being celebrated today. And I think there is no other better school than this. My personal journey with IISC is from 2010, and of course cancer was the connecting factor. And since then I am associated with KK English School as well as IISC, especially CES department. And I don't know, from Nagarbhavi, if I have to come all the way to Vartu, yes, there is a strong connect, and I can also, Counting Bridge also, Bridge Lasser is here. Even there are some teachers coming all the way from Bangalore. So the environment is such a common thread that connects us all. And just now, as like Navya said, the environmental literacy is mainly for city schools. I totally agree with her, because I know your school does a lot of things, and you are far ahead of the counterparts in city schools. So I always feel you are lucky to be in this institution, because hardly you will find any institution as pleasant as this, and as I don't know, sometimes you lose words when you are not prepared for a speech. Anyway, I'm glad that I could also witness the honoring of Dr. Rajshekar Murthy. In fact, on almost all the symposiums I'll be seeing his presence. I think only for that he'll be flying from Canada. Even again, that is another 10 standard students are there, all the best to them as well. And as like TVR sir said, mobile phones are a strong distraction. You have a very long way to go, very long way. Let us not get distracted and spoil your future in between, midway. So all the best to you all. Thank you. Vigilance sir, it is your time now. Very happy to see all of you sitting here and sitting here because of the environment concern that you all have. And firstly, I'd like to thank Khan sir and his entire team in KK School for inspiring you towards nature, to create that awareness and bring you all forward, because I have seen some of your super seniors in different colleges as well. And they also come to me and work along with me in various environmental causes. And that is all because it started here, as small seeds that grew into sapling, and there they are becoming big trees. Right? So you're in the right place with the right nutrition that you are getting,
in terms of knowledge, which will help you achieve a lot of things and yield a lot of fruits in the future. Okay, and here a lot of other schools also were supposed to be here, but because the exams are very close by, many of the school students like you could not travel, and they missed this opportunity to be in this program. However, some representatives from various schools are here, so who will be taking the message from here to the students there, and I'm sure in the programs ahead that are going to be planned today, all of them will be taking part actively, and we'll all join hands together and work towards the cause of protecting Mother Nature, like most of the Sahyadrians here mentioned. So I thank all the dignitaries on the dais and all of you here for this opportunity. Thank you. All present here and the dignitary on dais. Special thanks to KK High School, the Khan sir for this session, TVR sir, Murthy sir, and ma'am for particularly organizing awareness about the Johny Bioshpere session. And special thank to all the students, those who have gathered here. Please clap for yourself. So it is very nice to see all the young students there, how they are passionate about the recent the changes with the climate change. As I know, I think Daksh, if I am right, he talked about what are the mitigation sources to come up with how we can reduce the greenhouse gas emission. So it's a fourth standard student can think about such things. So we have a very bright future ahead. So this is a very good initiative, and as you know, the new education policy also talk about the implementation of environmental education. So as you all are aware about how whatever the education we get, like we study the elementary mathematics and all the languages and others like basic science. Apart from that, there is a need to learn about the environment as well. So as we know, we all require one of the very elemental things for our life. That what is that? Without that we cannot live. Which is the thing? We all require something. Yeah, oxygen. For that, from which you get the trees. So that is one of the basic aspect of the environmental education. So we need to protect our trees to save the humankind. So this is how we start the elementary education about the environment. So in this aspect, you should take up as a technological, as TVRs have talked about, you should take some of the small experimentation as real life. Okay, so in that aspect you can learn how the nature can help to provide the solution to the existing challenges. So in this aspect, by taking your existing knowledge along with the combination with the environmental education will be very useful, and in this direction the Johny Bioshpere session is one of the aspects to come up with such forum. So looking forward to all the things, and all the best to all the students, and hope you will do all the well in this direction. Thank you. And the first row teachers from two schools and volunteers from TCS, dear colleagues and my dear students. Yes, I know the bell for your lunch is already rung. You're feeling hungry. No, I understood the yes in between which came louder. Okay. Anyway, now I will not take much of your time. Two important aspects I would like to put it ahead to you. The very first is look at Dr. Rajshekar Murthy. He is 80 plus. At 15, you are tired. What would happen if you come to his age? Now I asked sir, would you like to sit and speak? I'll give you the mic there itself. Sir said, no, I'll stand and speak. Right? What do you learn from this?
achieved that only because he has been a person who has protected the environment all these years. He is a person, a scientist who has always thought about Mother Earth and how to conserve water, how to make the air clean, afforestation, and all other aspects. He has done quite a lot of research on wetlands and wetland systems, rivers, estuaries. Now when you are worried and take care of Mother Earth and nature automatically will take care of you. This is one message which all of us should understand. We should learn a lesson from Dr. Rajshekar Murthy. And he doesn't keep quiet. Even at this age, he is doing a lot of other work, like the social work, as well as his research work. And he is attending lectures, giving lectures every now and then at Institute of Engineers, then IIISC and IISC and different postgraduate institutions and colleges. The next important aspect what I would like to put across to you is, as everybody who spoke here has said that environment is not my problem. It's not others' problem, it's everyone's problem. All of us have polluted it together. What I need to do is, how can I protect? What do I do? How much of water do I need every day? How much I should use? What am I wasting? Do a water audit? Find out. We also find out how we are contributing to the climate change. Are you using your two-wheeler to go to the shop? Or you are using a cycle to go to the shop? Very good. I know. Many of you come by cycle to the school. Many of you come by the BMTC, the public transport. That's a very good initiative. Very good. At the same time, also find out how much of electricity you are using at home. When there is no one, the fan is still on. When there is no one in the room, the light is still on. Check. If you are doing that, you yourself and plus everybody at home, you will make them understand. That is what is awareness. Make them understand why we should not waste electricity. In this program, Know Your Ecosystem, everything happened with the background of Dr. Rajshekar Murthy and Dr. Jack Valentine. Okay? Dr. Jack Valentine had two very important messages for everybody. The very first message what he used to give is, be observant. You observe what is happening around you, pertaining to environment. Observe if somebody is cutting a tree, go stop him. If somebody is polluting a lake, go stop him. If somebody is wasting water, go stop him. First, he would say, you do an observation. And then you create an awareness and stop that from happening. Then the second thing what he would tell is, if you alone cannot bring a change, then find out people who are like-minded. Find out people who can make that change. Collect them together and raise your voice. I remember he used to go to school. When I used to accompany him to the schools, he would say, what is that which is of a waste? One example I still remember, we tried to bring that change but we couldn't do it. You know what? Toothpaste. Toothpaste is covered. There is a pack on that. Cardboard they use. For a toothpaste tube, do you need a cardboard protection? He would ask. There is no need. The tube can be sold as it is. Then, write down to the government, write down to the company which is manufacturing that, and see that they stop using those covers made out of cardboard. Not required. So, like that, a group of children in Canada joined together. They went and talked to KFC and other companies who were manufacturing or who were selling food products packed in containers, plastic containers as well as the cardboard containers. They went on an agitation. That is what he used to say. You hold a placard, you agitate, and then you bring a change. It's possible.
We did this once we did it. Sir also knows very well. TCS employees, most of them senior to Sudha, they were there at that time. We, 3,500 of us from all schools around Vartur, we made a human chain on Vartur Lake to stop the pollution. The result we saw after 20 years. Now we see the result. Under the leadership of Dr. TVRAMACHANDra, BDA has taken up the cares to rejuvenate Vartur Lake. They desilted it. They are planting trees there around. One eco park is going to come up. Lot of new things are happening around the lake so that the lake gets protected. It is not that it will not happen, it will happen. The human chain and the other things what we did in 1985 when we gave the first water sample results of Vartur Lake to BWSSB. It took almost about 25 years. It happened. So therefore, when we want to bring a change, don't expect it to immediately happen. Continuously you try and definitely it will happen. And the last thing that I would like to tell you is, Johny Bioshpere, every one of us should become Johny Bioshpere. Every one of us, every day you remember that you are carrying a globe on your back. As ma'am rightly said, you think what is wrong. You stop doing that wrong. Automatically the right will happen. So therefore, be conscious that Mother Earth you are carrying on your back every day. And see how you can protect it. That is how we can bring a change. All of us together can make this Mother Earth beautiful once again only when we work together. And know your ecosystem and Dr. TVRAMACHANDRA's support has brought all the schools in and around Bangalore as well as in North Karnataka together. Some almost about 600 schools have joined hands with Dr. TVRAMACHANDRA. Imagine in each school there are some 500 students, 30,000 students every year. Wonderful, isn't it? Yes, we can make the difference. We can do it together. Thank you. To the fag end of today's program, and I request Allirani ma'am to conclude. I know that it is very difficult for all of you to sit here without the break and lunch time. Only some few more minutes. Without taking much of your time, I would get into the work that is given to me, that is delivering the water tanks. Education is not learning facts, but training of our minds to think. As principals are always will say, just don't get into the bookish knowledge, you think and then act. That's what we have to do it. And I take time to thank Dr. Rajshekar Murthy, sir. As soon as sir entered here, he said, Allirani, 10 years before I have come, lot of change. Yes, sir, lot of change in the mindset of people also. And thank you for your inspiring speech. Thank you, sir. Flags go. Yes, this is not the end. It is the beginning of an year-through program. All the participating schools also will be contributing to it. We will have celebrations at the end of the year. And now, on behalf of KK Education Society, I extend my heartfelt thanks to the brainchild of today's program, that is Dr. TVR sir. Before thanking him, I just would like to tell, the other day I happened to listen to one of the speeches of sir, that is one of the interview of sir in the YouTube. So in that interview, sir was telling that is interaction with knowledgeable people has
made me what I am today, not me, TVR. Okay, so he interacted with the knowledgeable people and he is here because of them. So you also, I request all of you also, whenever you have time, whenever you get time, interact with the knowledgeable people so that you can also grow up. And I would like to tell you, I have very slight knowledge on environment. When I came here in 1996, I was nothing, just finished my MSc and came. I didn't know anything about environment, nothing. But I also have grown up in the company of two knowledgeable people, that is M.A. Khan and our TVR sir. Thank you, sir. I extend my gratitude to our principal sir, who is the visionary leader and our guiding force. Thank you, sir. And yeah, let's go. Let's see that. Another guest. Srividya ma'am, I know her from 1998 probably, right? Yes. Thank you, ma'am, for your presence, and all the way from Nagarbabi ma'am has come, having all the busy schedule because exams are there. Thank you, ma'am. Nothing can be compared with nature. 2 decades ago, Dr. TVR sir talked about the impending water crisis in the city. In fact, what he